Good evening, all of you. Welcome to a class. Today's session, in this evening session, we are going to discuss about a special category of compounds called aromatic compounds, and another case called anti-aromatic compounds. So, dear students, you are going to understand what are the rules required, what is the criterion on which you are going to categorize the compounds as aromatic, and rules on which you are going to categorize a compound as anti-aromatic, and what are its practical applications. These you are going to learn in this session. So get ready with your notes. Get ready with your notes and keep the heading aromaticity. ఆల్రెడీ ఈ క్లాసెస్ కి ప్రీవియస్ గా మీరు అటెండ్ అయి ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ రెగ్యులర్ నోట్స్ ఎదురుగుండా పెట్టుకోండి. బట్ సీ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ పేపర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ బుక్ అండ్ రైట్ ఆన్ ద పాయింట్స్. ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక జాగ్రత్త పాయింట్ టు పాయింట్. Aromaticity. So it's a special case of, we can say it's a special case of conjugated systems, right? So two categories తీసుకుంటున్నాం. ఒకటి ఇట్లా రాయండి, same as I'm writing on the board, ఇలా మెన్షన్ చేయండి. So left side, write it as aromatic compounds. Aromatic compounds. Aromatic compounds. And right side mention it as anti-aromatic compounds. Anti-aromatic compounds. Anti-aromatic compounds. So dear students, right now we are going to discuss about the rules to categorize a given compound as aromatic and anti-aromatic. So an aromatic compound is going to have least energy, minimum energy. It is going to have least energy. Notice చేస్తున్నారు కదా? And if the energy is going to be least, what about the stability? It's going to have maximum stability. Maximum stability. So dear students, hereafter ఎక్కడైనా సరే అది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్ కావచ్చు, రియాక్టివిటీ కావచ్చు, wherever aromaticity is acquired, aromatic character వచ్చేటట్లయితే కనుక that's going to be a serious driving force. Rate of reaction చాలా extraordinary ఉంటుంది, because one of the most stabilizing factor aromatic character రావటం అనేది ఆ స్టెప్ ద్వారా, ఆ రియాక్షన్ ద్వారా, లేకపోతే ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ రావటం ద్వారా, ఆ నెగిటివ్ ఛార్జ్ రావటం ద్వారా aromatic character కనుక వస్తుంది అనుకుంటే the rate of the reaction will be enhanced exceptionally, highest rates ఉంటాయి. And contrast to it, reverse to it, this is going to be highly energetic. Anti-aromatic species are going to be high in energy, and this is the least favorable.
and minimum stability. And minimum stability. So wherever there is a chance of getting aromatic character, the delta G will be very much negative. It's spontaneous. And wherever you get anti-aromatic character that's not thermodynamically feasible, those reactions are going to have the least of the rates. So what are the conditions on which you're going to categorize the compounds as aromatic and anti-aromatic? First, don't go for open chain. First, cyclic. రెండిటికి కామన్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ ద కాంపౌండ్ షుడ్ బి సైక్లిక్. అది అబ్జర్వ్ చేయండి. సైక్లిక్ టిక్ పెట్టిన తర్వాత ఇదంతా కూడా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ది చెక్ లిస్ట్. చెక్ లిస్ట్ వన్ బై వన్ టిక్ పెట్టుకుంటే వెళ్ళండి. ఇఫ్ ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, call it as aromatic. If in the checklist all are tick marks towards the right side, put it as anti-aromatic. Then but stability చెప్పండి. None, call it as non-aromatic. Left to satisfy gala, right to satisfy gala, ఏది కాదు, అప్పుడు non-aromatic అని చెప్పండి. So it should be conjugated. Already మీరు previous cases లో నేర్చుకున్నారు కదా. It should be conjugated. CON JU, conjugated, GATAD, conjugated, right? So cyclic, conjugated, and it should be planar. All the cyclic need not be planar, but a system is conjugated, there is a chance of getting planarity. అందువల్ల ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇంటర్. సో ఇదిగో ఈ 3 పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ కామన్ ఫర్ కేటగరైజింగ్ ఏ కాంపౌండ్ యాజ్ aromatic and anti-aromatic. ఈ 3 చెక్ లిస్ట్ లోకి వచ్చేసాయి. తర్వాత స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటి? What is the special feature to characterize as aromatic compound? ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. aromatic character అని చెప్పాలి అంటే ఈ మూడిటితో పాటు it should satisfy a rule. It should have 4n plus 2 pi electrons. The molecule should have 4n plus 2 pi electrons. 4n plus 2 pi electrons. దీని హక్కుల్స్ రూల్ అంటారు. HUCKEL phosphorus. HUCKEL phosphorus, right? So we call it as Huckel's rule of aromaticity. 4n plus 2 pi electrons ఉంటాయి. ఇటు వచ్చేపాటికి it should be 4n electrons ఉంటాయి. 4n pi electrons ఉంటాయి. 4n pi electrons. 4n pi electrons ఉంటాయి. రెండు కేసెస్ లో కూడా when you are solving in both the cases n is equal to 0 1 2 3 maximum 3 వస్తుంది. అదైనా 3 దాటి ఉంటుంది. This is the n value. This is the n value. Both the formulas dear, if you are going to satisfy for n వాల్యూ అనేది ఇట్లా మీకు ఒక హోల్ నెంబర్ వాల్యూ రావాలి. హోల్ నెంబర్ వాల్యూ. ఫ్రాక్షనల్ రాకూడదు. ఫ్రాక్షనల్ వస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ వాల్యూ. సో ఇచ్చిన కాంపౌండ్ ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ ప్రకారంగా మనం యాక్చువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. aromatic compounds లోకి వచ్చేప్పటికి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా aromatic compound లో all the electrons are going to occupy bonding molecular orbitals. BMO stands for bonding molecular orbitals. This is according to molecular orbital theory.
and the species are going to be diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. ఇటు వచ్చేపాటికి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా యాంటీ అరోమాటిక్ లో మనం గనక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ వేస్తే మాలిక్యూల్స్ కి మీరు నేర్చుకుంది సింపుల్ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ నేర్చుకున్నారు. O2N2 ఇట్లాంటి ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నారు, అప్లికేషన్స్ నేర్చుకున్నారు. అట్లాగే ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ కూడా వేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ ఎ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. So just have an idea, if you're going to fill the electrons in the molecular orbitals, you're going to find some unpaired electrons in the ABMOs, which are responsible for the high energy. ABMO lo fill అయ్యే కొద్ది కూడా energy is going to increase, and these species are relatively going to be paramagnetic. రేపు ఎగ్జామ్ లో which of the following are paramagnetic అంటే identify the species which are anti-aromatic in nature. ఒకసారి ఈ అవుట్లైన్ చార్ట్ చూడండి, ఇంకా దీని అప్లికేషన్స్కి వెళ్దాం. హౌ టు ఐడెంటిఫై అప్లికేషన్స్కి వెళ్దాం. సో aromatic compound should be cyclic, conjugated, planar, and number of pi electrons should be equal to 4n plus 2. అండ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు n వాల్యూ 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ హోల్ నెంబర్ వాల్యూస్ రావాలి. రాకపోతే హోల్ నెంబర్ వాల్యూ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ కనుక వస్తే దట్ రూల్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. అర్థమైందా? అలాగే సెకండ్ దాన్ని తీసుకోండి. టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ కేస్ తీసుకోండి. సెకండ్ కేస్ కనుక తీసుకుంటే దీంట్లో కూడా సేమ్ సైక్లిక్ ఉండాలి, కాన్జుగేటెడ్ ఉండాలి, ప్లేనార్ ఉండాలి. బట్ ద రూల్ 4n రూల్ ఇది. ఆ 4n పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అది వెరిఫై చేసినప్పుడు n వాల్యూ మళ్ళీ హోల్ నెంబర్ రాదు. దేని రూల్ దానికి. ఇటైతే 4n plus 2π, అటైతే 4n రూల్. సో రూల్స్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ మూడు సేమే, సైక్లిక్, కాన్జుగేటెడ్, ప్లేన్. విల్ స్టార్ట్ వన్ బై వన్. You're going to identify whether it is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. ఇక్కడ కింద పాయింట్ రాసుకోండి. if both the conditions both the conditions for aromaticity and anti-aromaticity are not satisfied the compound is considered as non-aromatic. సో మొత్తం 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి. అరోమాటిక్, యాంటీ అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్. సో రూల్స్ సాటిస్ఫై చేయండి. అరోమాటిక్, యాంటీ అరోమాటిక్ చెప్పొచ్చు. రెండిట్లో ఏది సాటిస్ఫై కాలేదు అప్పుడు నాన్ అరోమాటిక్ అని చెప్పండి. ఒక 10 స్పీషీస్ ఇస్తాను. ఆ 10 స్పీషీస్ 1 by 1 మీరు ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ కేటగిరీ ద కాంపౌండ్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ ఫర్. గెట్ రెడీ. సో ఫస్ట్ వన్, రైట్. టెక్స్ట్ చేయొద్దు, నేను అడుగుతాను. అడిగిన తర్వాత చెప్తాను.
5 member ring రాసి ఇంకో పద్ధతి. 5 member ring ఇలా రాయొచ్చు, ఇలా రాయొచ్చు, 4 లాగా రాయొచ్చు, 6 లాగా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ సైకిల్ 9 molecules. 1 by 1 చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మాలిక్యూల్ నెంబర్ 1. 3 మీరు వెరిఫై చేసుకుంటే వెళ్ళండి. అర్థమైందా? ఇట్స్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్, దట్ ఈజీ. అసలు ఈ బిట్టు ఎంత ఈజీ అంటే మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మార్కులు తెచ్చిపెట్టే బిట్టు. వర్త్ లర్నింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది సైక్లికే కదా, ఇప్పుడు టిక్ కాన్జుగేటెడా, సైక్లిక్ సిఓ అని పెట్టుకోండి. ఈజ్ ఇట్ కాన్జుగేటెడ్? ఈజ్ ఇట్ కాన్జుగేటెడ్? సైక్లిక్ అయితే అయింది, కాన్జుగేటెడ్ కాదు. తర్వాత ప్లేనారా, రింగ్ స్ట్రక్చర్ లని ప్లేనారా, sp3 కార్బన్ ఉంది, ఏది కూడా ప్లేనార్ కాదు. అసలు sp3 కార్బన్ ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టు. ఓన్లీ కన్సిడర్ sp2 అండ్ sp. 99.9% sp2నే. sp3 కార్బన్స్ వచ్చినాయా, మాలిక్యూల్ తీసి పక్కన పెట్టు. ఇట్ డజంట్ సాటిస్ఫై ఎనీ కండిషన్. అందరూ ఫాలో అయ్యారా? సో ఈ సైక్లోబ్యూటేన్ అనేది పేరు రాసుకోండి. సైక్లోబ్యూటేన్ పేర్లు కూడా రాసుకోండి. సైక్లోబ్యూటేన్. దిస్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్. అర్థమైందా ఎందుకు? sp3 కార్బన్ వచ్చింది. sp3 కార్బన్ వచ్చిందంటే కనుక నాన్ ప్లనారిటీ బై డిఫాల్ట్ తీసుకోవచ్చు. దానికి ఏం పెద్ద మీరు జుట్లు బిక్కోవాల్సిన పని లేదు. నెక్స్ట్ ఇదమ్మా, పేరు రాసుకోండి. బ్యూటా 1,3 డై. బ్యూటా 1,3 డై. సరే, అసలు ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే అసలు దానికి చూడాల్సిన పనే లేదు నువ్వు. ఎందుకంటే సైక్లిక్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ కండిషన్. చూసారా, హౌ యు గోయింగ్ టు ఎలిమినేట్. సో అవుట్ రైడ్ ఎక్కడి నుంచి నానా, NA స్టాండ్స్ ఫర్ నాన్ అరోమాటిక్. చూడండి నా కోడ్స్. NA స్టాండ్స్ ఫర్ నాన్ అరోమాటిక్, A స్టాండ్స్ ఫర్ అరోమాటిక్, AA స్టాండ్స్ ఫర్ యాంటీ అరోమాటిక్. మన కోడ్స్ అవి. ఓకేనా? మరి దీనికి ఏమి ఇస్తున్నారు సెకండ్ దానికి? నాన్ అరోమాటిక్. థర్డ్ దానికి IUPAC నేమ్ చెప్పండి. ఏంటది? ఇప్పుడు ఇది పెంటేన్ సిస్టమ్ కదా. సో we call it as cyclo penta. నెంబరింగ్ చూడండి, ఇలా రావాలి. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చారనుకోండి, ఆల్రెడీ IUPAC వీక్ ఉంది కదా, 1 2 3 ఇలా ఇస్తారా? ఈజ్ దట్ ద వే? 1 3 ఎలా వచ్చింది? ఆ టెక్స్ట్ చేసిన చూడండి, అలా ఇవ్వకూడదు, తప్పది. డబుల్ బాండ్ స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని లెక్క వెళ్ళిపోవాలి ఫుల్. 1 2 3 4. సో సైక్లోపెంటా లీస్ట్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి. లీస్ట్ నెంబర్స్ 1 కి 2 కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంది, అలాగే 3 కి 4 కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్. సో నెంబరింగ్ ఎలా చేశారనేది చూడండి. 1 4 రాదు నాకు, ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ 1 2 ఉంది, తర్వాత 3 4 ఉంది. లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి.
3కి 4కి మధ్య ఉంది, లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో సైక్లోపెంటా 1,3 జస్ట్ ఊరికి ఐయుపిఎస్సి కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుందని టైం. సైక్లోపెంటా 1,3 డైన్. సో ఇదిగో అవుట్ రైట్ గా నీకు sp3 కార్బన్ కనపడింది. sp3 కార్బన్ ఉండకూడదండి. సో ఇది సైక్లిక్ కే. కాన్జుగేటెడ్ కొంతవరకు ఉంది. యూ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ డబుల్ బాండ్ సిస్టమ్. కాన్జుగేటెడ్ గా 1 2 3 డబుల్ బాండ్ ఫాలోడ్ బై అనదర్ డబుల్ బాండ్ ఆల్టర్నేటెడ్. కాన్జుగేటెడ్ గా కొంతవరకు కాన్జుగేటెడ్, బట్ సిస్టమ్ మొత్తం కాన్జుగేషన్ లో లేదు. sp3 కార్బన్ ఇస్ ఫర్బిడెన్. sp3 కార్బన్ ఎక్కడ ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదు. ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాన్ అరోమాటిక్. అర్థమైంది అందరికి? థర్డ్ దాకా. వాట్ అబౌట్ ఫోర్త్ వన్? దాని పేరు ఆల్రెడీ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరన్నా కెన్ యూ ఫిగర్ అవుట్? సైక్లోపెంటాడైనైల్. డైనైల్ సిసి. సిసి అంటే ఏంట్రా? సిసి స్టాండ్స్ ఫర్ కార్బోకాటైన్. సైక్లోపెంటాడైనైల్ కార్బోకాటైన్. ఇప్పుడు ఆ పైన ఉన్న దానికి దీనికి తేడా చూడండి. ఏదైతే మీకు థర్డ్ మాయిటీ ఉందో, థర్డ్ మాయిటీలో ఇక్కడ sp3 కార్బన్ అండి. ఇది కూడా sp3 కార్బనేనా? ఈజ్ దిస్ అన్ sp3 కార్బన్ డియర్? కాదు కదా? గుడ్. సో సైక్లిక్ గా కాదా? టిక్ పడిపోయింది. కాన్జుగేటెడా కాదా? కాన్జుగేటెడ్ దగ్గర కూడా టిక్ పడిపోయింది. అర్థమైందా? కాన్జుగేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇదిగో డబుల్ డబుల్ కాన్జుగేటెడ్. ఈ డబుల్ పాజిటివ్ అన్ని కాన్జుగేటెడ్. ఆల్టర్నేట్ సిస్టమ్స్ మొత్తం అన్ని sp2. సో ప్లేన్ అలా చూసుకోవాలి. 3 టిక్కులు పడిపోయాయి. ఎరోమాటిక్ అవ్వచ్చు, నాన్ ఎరోమాటిక్ అయితే కాదు. మూడిట్లో టిక్కులు పడకపోతే మాత్రం నాన్ ఎరోమాటిక్. 3 టిక్కులు పడిపోతే మాత్రం నాన్ ఎరోమాటిక్ కాదు. అయితే ఎరోమాటిక్ అవ్వచ్చు, యాంటీ ఎరోమాటిక్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు రూల్స్ మనం సాటిస్ఫై చేసుకోవాలి. ఆ 2 రూల్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ క్యాలిక్యులేషన్ లో ఒకటి ఇట్ ఈస్ 4n, ద అదర్ వన్ ఈస్ 4n + 2π. 2 వెరిఫై చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ అది 4n + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు π ఎలక్ట్రాన్స్. 2 π బాండ్స్, ఒక్కొక్క π బాండ్ కి 2 ఎలక్ట్రాన్స్, మొత్తం కలిపి ఎన్ని? 4 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/4. 2/4 అంటే ఎంత? 1/2, 0.5. ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఉండొచ్చా? ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఉండొచ్చా? ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఉండకూడదు. చెప్పాను కదా, పై ఎలక్ట్రాన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు n వాల్యూ హోల్ నెంబర్ రావాలి. ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ అలౌడ్, దట్స్ ఫర్బిడెన్. ఉండకూడదు. సో నెక్స్ట్ 4n రూల్ సాటిస్ఫై చేయండి. 4n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎక్సలెంట్. సైక్లిక్, కాన్జుగేటెడ్, ప్లేనార్, సాటిస్ఫైయింగ్ 4n రూల్. చూసారా? n వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఒకటి టిక్. And this particular species reassurance is anti-aromatic. Clear to all of you? And this plus, this is cyclopropenium. డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, సైక్లోప్రొపీనియం సిసి కార్బోకాటైన్. సైక్లోపిఆర్ఓపిఈఎన్ఐయుఎం సైక్లోప్రొపీనియం కార్బోకాటైన్. చెక్ చేయండి. సాటిస్ఫై ద రూల్స్. సైక్లిక్ చెక్ చేసుకోండి, టిక్. కాన్జుగేటెడ్, ఒకవేళ గనక ఈ ప్లస్ లేకపోయినట్లయితే, ఆ టిప్ మీద, సమోసా టిప్ మీద ప్రొపీనియం ప్లస్ కనుక లేకపోయినట్లయితే నాన్ ఎరోమాటిక్ అవుతుంది. బికాస్ sp3 కార్బన్ వస్తుంది,
నాన్ ప్లేనార్ అవుతుంది, నాన్ అరోమాటిక్ అయి ఉండేది. కానీ ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చేపాటి చూసారా, మన భాషలో 1, మన స్టైల్లో 1, 2, 3, 1, 2 అండ్ థర్డ్ కాన్జుగేట్ పొజిషన్ దగ్గర ప్లస్ ఉంది. ఇట్స్ ఏ కాన్జుగేటెడ్ సిస్టమ్. అన్ని కార్బన్స్ sp2, సైక్లిక్, కాన్జుగేటెడ్, ప్లేనార్, మూడు సాటిస్ఫైడ్. నౌ చెక్ ఫర్ ద రూల్స్. 4n plus 2 is equal to how many pi electrons? 2 pi electrons. Pi bonds తీసుకోండి, 2 pi electrons. So 4n is equal to 0 and n is equal to 0. ఒకటి సాటిస్ఫై అయితే రెండోది వెరిఫై చేయాల్సిన పని లేదు, ఒకటే సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఈ రూల్ సాటిస్ఫై అయిందంటే 4n రూల్ సాటిస్ఫై కాదు, కావాలంటే వెరిఫై చేసుకోండి. సో n is equal to 0 which is also a whole number. So this particular cyclopropenium carbocation is aromatic. భవిష్యత్తులో మీకు కార్బోకాటియాన్ లో కానీ వాటిలో కానీ 4, 5 జనరేట్ అయ్యేటట్టుంటే 4 జనరేషన్ ఈజ్ లీస్ట్ ఫేవర్డ్, 5 జనరేషన్ ఈజ్ హైలీ ఫేవర్డ్. అలా మనకి రిలేటివ్ స్టెబిలిటీస్ అవన్నీ కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్పెషల్ కేసెస్ కూడా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించండి. So this compound we are going to call it as cyclopentadienyl carbanion, right? Cyclopentadienyl, అది కార్బోకాటయాన్. ఇక్కడ Ca carbanion, CARBANION, అక్కడ కార్బోకాటయాన్, కార్బానియాన్. చక్కగా ట్రాక్ చేసుకోండి. 5 మెంబర్ రింగ్ లో ప్లస్ ఉంటే గనక యాంటీ అరోమాటిక్ వచ్చింది, ఈ సిస్టమ్ అరోమాటిక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు యూజింగ్ యువర్ ఫండమెంటల్స్, ఇది సైక్లిక్, కాన్జుగేటెడ్. ఇక్కడ ఈ నెగిటివ్ ఉంది కదా, ఈ నెగిటివ్ ఉన్న కార్బన్ sp3 అంటారా sp2 అంటారా? గతంలో మొత్తం చరిత్ర అంతా విన్నారు కదా. Now, is this particular carbon hybridization going to be sp3 or sp2? sp3 or sp2? మనం డిస్కస్ చేసింది మొత్తం అదే. ఒకవేళ నెగిటివ్ చార్జ్ లోన్ పెయిర్ గనక, అంటే నెగిటివ్ చార్జ్ కలిగి ఉన్న, లోన్ పెయిర్ వల్ల నెగిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. ఒకవేళ గనక నాన్ కాన్జుగేటెడ్ గా ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి sp3. నాన్ కాన్జుగేటెడ్ గా ఉన్నట్లయితే sp3 అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ కనుక ఇలా ఉండి ఇలా కనుక ఉన్నట్లయితే చూసారా, 6th కి తర్వాత నేను బ్లూతో వేసింది కంపేర్ చేయండి. పై బాండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పై బాండ్ కి 3rd పొజిషన్ లో లేదు, ఇది నాన్ కాన్జుగేటెడ్. అర్థమైందా? నాన్ కాన్జుగేటెడ్ లో ఉంటే కనుక అది sp3 కింద మీరు కన్సిడర్ చేయాలి, పిరమిడల్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి అని. అర్థమైందా పాయింట్? కానీ ఈ సిస్టమ్ వచ్చేపాటి చూసారా, పై బాండ్ కి ఇది కాన్జుగేటెడ్ గా ఉంది. If a negative electron density is going to be conjugated, the hybridization of the carbon is sp2. ఆ నెగటివ్ చార్జెస్ ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చూడండి, కాన్జుగేటెడ్ ఆ నాన్ కాన్జుగేటెడ్. నాన్ కాన్జుగేటెడ్ is sp3, conjugated is sp2. And now this is going to delocalize. Can you say the number of pi electrons? This is going to delocalize. Delocalize అయినప్పుడు లోన్ పేర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ పై బాండ్ అండ్ పై బాండ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ లోన్ పేర్, అట్లా షిఫ్ట్ అవుతూ వెళ్తాయి. కాబట్టి కాన్జుగేషన్ ఉన్నదాన్ని కూడా పై ఎలక్ట్రాన్ కింద కౌంట్ చేసుకుంటారు. టోటల్ కౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్. ఎక్కడ ఇస్తారు 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్? 2 పై బాండ్స్ కనపడుతున్నాయిగా. 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటారంటే కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకో. ఈ లోన్ పేరు ఆ పై బాండ్స్ తో కాన్జుగేషన్ గా ఉంది. కాన్జుగేషన్ లో ఉంటే ఏమవుతుంది? డీలోకలైజ్ అవుతుంది. డీలోకలైజ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దట్ పర్టికులర్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్టర్ డీలోకలైజేషన్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ పై బాండ్. అదే కదా నీకు పై లోన్ పెయిర్ కాన్జుగేషన్ లో జరిగేది. దట్ పై బాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డీలోకలైజ్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ, దట్ లోన్ పెయిర్ ఈస్ గోయింగ్ టు డీలోకలైజ్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పై, అండ్ పై ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లోన్ పెయిర్. అట్లా మూవ్ అవుతా వెళ్తాయి ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ లో పై. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 6 తీసుకోవాలి.
ఇక్కడ అర్థమైంది కదా. సో cyclic, conjugated, planar, the negative this electron density is conjugated, sp2 కింద తీసుకోవాలి hybridization. Now verify with 4n plus 2 rule. So 4n plus 2 is equal to how much? 6. Now n is equal to how much? N is equal to 1. So what is the nature of the compound? Aromatic. వరుసనే మీ క్లారిటీ కోసం 4, 5, 6 పక్కన పెట్టాను. కారణం ఏంటి? స్టెబిలిటీస్ చెప్పాల్సి వచ్చినాయి కార్బోకేటయాన్. ఏరా ఈ మాక్సిమం స్టెబిలిటీ ఏదిరా అంటే కనుక డౌటే లేదు, ఎరోమాటిక్ ఇందాటి నుంచి నేర్చుకుంది అదే. లీస్ట్ ఇన్ ఎనర్జీ, మాక్సిమం ఇన్ స్టెబిలిటీ నేర్చుకున్నారు. 5 and 6 స్టేబుల్ స్టార్ అని చెప్తారు. 4 అనేది లీస్ట్ స్టేబుల్ అని చెప్తారు. దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. 5 and 6 are more stable because they're aromatic when compared to 4. Concept is clear. 5 and 6 లో ఏది స్టేబుల్? రెండు aromatic. రెండు aromatic ఉన్నప్పుడు మోర్ కాన్జుగేషన్ చూసుకోండి, మోర్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ చూసుకోండి. అర్థమైందా? 5 and 6 రెండు కూడా aromatic. అప్పుడు ఏది మోర్ స్టేబుల్ అంటే కనుక మోర్ కాన్జుగేటెడ్ సిస్టమ్ చూసుకోండి. So 6 is going to be more stable when compared to 5, and both are going to be extremely stable when compared to 4. Clear to all of you? Advainamma. So this is cyclopropynyl carbanion. Cyclopropynyl carbanion. Advaina anta significant pairing kaadu, so you need not worry. Cyclopropynyl carbanion. If you want to take down the name. ఇది చెక్ చేయండి. సైక్లిక్, ఇస్ ఇట్ ప్లేనార్? చెప్పే కదా, ఇదిగో ఆ డబుల్ బాండ్ తో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ కాన్జుగేషన్. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి sp2. సైక్లిక్, ప్లేనార్, కాన్జుగేటెడ్. అండ్ హౌ మెనీ పై ఎలక్ట్రాన్స్ యూ గోయింగ్ టు కన్సిడర్? ఈ పడి లైన్ లో పడిపోయి ఉండాలి. హౌ మెనీ పై ఎలక్ట్రాన్స్? 4. గుడ్. సో సాటిస్ఫై ద రూల్స్. 4n plus 2 is equal to 4. So n is equal to 1 by 2, not satisfied. It's not aromatic. 4n is equal to 4, n is equal to 1. It satisfies anti-aromatic condition. This particular species, dear students, is anti-aromatic. Right? Now we come to another very, very important moiety. This we are going to call it as tropelium. We have a common name. This is cyclohepta. Numbering is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Cyclohepta 1, 3, 5 trinyl carbocation. That is the systematic name. First of right. Cyclohepta 1, 3, 5 trinyl carbocation. And we have a common name, very important common name. This is called tropelium. Tropelium carbocation or tropelium. Common names idea పెట్టుకోండి. Tropelium అంటారు. Tropelium carbocation or tropelium ion. ఇది కూడా చూడండి చక్కగా cyclic, conjugated, planar, and it is going to have 6 pi electrons. 6 pi electrons. So it is going to satisfy 4n plus 2. 4n plus 2 is equal to 6 and n is equal to 1. This moiety is said to be aromatic. Aromatic. Clear, dear students? Aromatic. 6 pi electrons kada, 6 pi bonds. So suppose I give you to compare between మొత్తం 8, 6, 5. ఈ మూడిట్లో స్టెబిలిటీ చెప్పండి. 8 is aromatic, 6 is aromatic, 5 is aromatic. అన్ని aromatic species అయితే కనుక count the pi bonds. See the more extent of conjugation. So 8 is relatively more stable. డౌటే లేదు. 5, 6, 8 అద్భుతమైన స్టేబుల్.
యాంటీ అరోమాటిక్ తో కంపారిజనే కాదు, చక్కటి స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, లీస్ట్ ఇన్ ఎనర్జీ ఉంటాయి. బట్ రిలేటివ్ గా అడిగినప్పుడు మోర్ పై బాండ్స్ చూసుకోండి అరోమాటిక్ సిస్టమ్ లో. సో టాప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8 ఫాలోడ్ బై 6 ఫాలోడ్ బై 5. ఆర్డర్ అట్లా వెళ్ళండి. వీటిలన్నిటి తర్వాత మీకు నాన్ అరోమాటిక్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత యాంటీ అరోమాటిక్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ దిస్ 1 2 3 4? వాట్ ఇస్ IUPAC? cyclobuta 1,3 డై. cyclobuta 1,3 diene. So cyclic conjugated planar. It satisfies 4n rule. 4n is equal to 4, n is equal to 1. And this system is anti-aromatic. What is the order of learning all this? Overall ga stability alive. Stability order ila figure out cheyandi. So top stable is going to be aromatic, followed by non-aromatic. Comparison cheyalsi vaste non-aromatic, and least will be anti-aromatic. అదైనా ఫస్ట్ aromatic stability లో ఎనర్జీ అడిగితే రివర్స్ చేయండి. arrange in the decreasing order of energy, arrange in the increasing order of energy అంటే ఇది స్టెబిలిటీ ఆర్డర్. స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ రివర్స్ చేయండి. When you're going to get absolute, whatever the order they're going to ask. Right? Next. Aromatic compounds that resemble benzene are called benzenoids. This is all simple stuff, okay, to add it up. నేను తోకలు కలుపుకుంటారు చూసారా, మెయిన్ అంతా పైన అయిపోయింది, ఇదంతా వేర్ చేసి ప్యాచింగ్ అప్. Aromatic compounds that resemble benzene are called benzenoids. బెంజీన్ లాగా ఉంటాయి కాబట్టి బెంజీనాయిడ్స్. సిగ్నిఫికెంట్ గా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బెంజీన్ డెరివేటివ్స్ అన్ని కూడా చూడండి నాన్న. ఇక్కడ ఇది బెంజినాయిడ్స్ అంటే కనుక ఇవన్నీ వస్తాయి. ఈ సైడ్ CH3 ఉండొచ్చు, విచ్ ఈస్ టొలిన్, ఇవన్నీ బెంజినాయిడ్స్ కింద వస్తాయి. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఉండొచ్చు C2H5 ఇథైల్ ఉండొచ్చు, లేదా బయట ఒక ఎలిసైక్లిక్ రింగ్ ఉండొచ్చు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇప్పుడు చూడండి, జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ మాయిటీ అయితే ప్రీవియస్ అడ్వాన్స్ లో కూడా ఇచ్చాడు ఇంటిజర్. ఇక్కడ CH3 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు చూస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అన్ sp3 కార్బన్. ఇక్కడ ఇథైల్ గ్రూప్ చూస్తే sp3 కార్బన్, బయట మీరు చూస్తే ఎలిసైక్లిక్ sp3 కార్బన్లు ఉన్నాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ద మాయిటీ నాన్ అరోమాటిక్. ఎప్పుడో తెలుసా మీరు జడ్జ్ చేయాల్సింది, ఒకవేళ మీ కన్సిడరేషన్ లో గనక హై ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ ని మీరు కన్సిడర్ చేస్తూ రూల్స్ ని వెరిఫై చేసేటప్పుడు గనక ఆ సిస్టమ్ లో sp3 కార్బన్ వస్తే అప్పుడు నాన్ అరోమాటిక్. అర్థమైన పాయింట్? అంటే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అండర్ కన్సిడరేషన్, కనుక sp3 కార్బన్ వస్తే అప్పుడు నాన్ అరోమాటిక్ అని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మేజర్ మన కన్సిడరేషన్ ఎవరంటే రింగ్, బెంజీన్ రింగ్. ఎక్కడ బెంజీన్ రింగ్ లో మీకు sp3 కార్బన్ రాదు. ఆ వచ్చినాయని కూడా మీకు ఎలా వస్తున్నాయి? ఒక బ్రాంచెస్ లాగా, సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ లాగా వస్తున్నాయి. కాబట్టి వీటిలన్నిటినీ మనం డెరివేటివ్స్ అనుకోవచ్చు. లాజిక్ అర్థమైందా? ఈ రౌండ్ ఆఫ్ చేసినవి sp3, బట్ ఆర్ దే పార్ట్ ఆఫ్ ద బెంజీన్ రింగ్? అరోమాటిసిటీ మనం కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు అవి వస్తాయా కన్సిడరేషన్ లోకి? మెయిన్ గా మనం కన్సిడర్ చేసేది ఆ బెంజీన్ రింగ్, ఆ సిస్టమ్. వీటిలన్నిటినీ బెంజినాయిడ్స్ అంటారు. అలాగే ద
other systems like phenols, ఇవన్నీ కూడా బెంజనాయిడ్స్ కింద వస్తాయి. సింగిల్ బేస్. ఇవన్నీ ఆ బ్యాచ్. ఇవి కాక ఇంకా ఫ్యూజ్డ్ రింగ్స్ మీకు కావాలంటే కనుక ఇదిగో ఇలా. These are called the fused rings, similar to benzene. Three rings. Sure. The name of this compound we are going to call it as naphthalene. Naphthalene, and this we are going to call it as anthracene. Anthracene. A-N-T-H-R-A-C-E-N-E. Now, dear students, try to calculate the number of pi bonds, so on and so forth. Ikkada, it is going to be number of pi electrons are going to be how much? 7. So 4n, దీంట్లో nana it's going to be 5. 4n plus 2 is equal to 10. So technically 4n is equal to 8. 4n is equal to 8. And n value is equal to, aromatic systems. So anthracene kuda just like benzene fused system hai. So ikkada enno vachinayi conjugated ga 7 ఉన్నాయి చూడండి pi bonds. So 4n plus 2 is equal to total 14 and 4n is equal to 12 and n value is equal to 3. ఎన్ని బెంజనాయిడ్స్ era. ఇదిగో ఆ సైడ్ బ్రాంచింగ్ చూసి కంగారు పడకండి. sp3 కార్బన్ ఎక్కడ ఉండకూడదు? మన పైన చూసారా ఎగ్జాంపుల్స్ అండర్ కన్సిడరేషన్. ఇదిగో sp3 కార్బన్ ఎక్కడ ఉంటే మనం కుదురుతున్నాం, ఇదిగో ఇక్కడ, విచ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్. ఎక్కడో సైడ్ చైన్ లాగా బ్రాంచింగ్ లాగా ఉంటే aromatic system you need not worry. For example, cyclopropenium carbocation ఉంది. ఒకవేళ ఒక సైడ్ చైన్ ఉంది దానికి, ఇటు ఒక సైడ్ చైన్ పెట్టు అటు సైడ్ చైన్ పెట్టు, sp3 కార్బన్స్ అవ్వచ్చు. దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద aromaticity. ఎక్కడ ఉండకూడదు నీకు? ఇదిగో ఈ సిస్టమ్ లో కన్సిడరేషన్ చేసే దాంట్లో sp3 ఉండకూడదు. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ లేకుండా, ఈ పాయింట్ లో ప్లస్ లేకుండా, ఇక్కడ ప్లస్ లేకుండా sp3 కార్బన్ ఉంటే అప్పుడు నాన్ అరోమాటిక్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా క్లియర్ గా? క్లియరేనా? నోట్ చేసుకో. ఇవన్నీ కూడా benzene and aromatic compounds which do not resemble benzene. Aromatic compounds which do not resemble benzene, they are called non-benzene. They are called non-benzenoids. Make it. పైన నాన్ బెంజనాయిడ్స్ మొత్తాన్ని స్ట్రిప్ ఆఫ్ చేసి కింద రాయండి. నాన్ బెంజనాయిడ్స్ మీకు ఉన్నాయన్ని, ఇది మళ్ళీ పేర్లు అయ్యన్నా అదంతా అవసరం లేదుగా, ఆల్రెడీ ఇట్స్ డన్. ఇట్స్ నాన్ బెంజనాయిడ్, అది బెంజిన్ కి దీనికి సంబంధం లేదు కదా. aromatic రాయండి, ఏది పడితే అది కాదు. 3 మెంబర్డ్ సిస్టమ్ లో ప్లస్ ఉండాలి aromatic. 5 మెంబర్డ్ సిస్టమ్ లో 3 మెంబర్డ్ సిస్టమ్ లో ప్లస్ ఉంటే aromatic, నెగటివ్ ఉంటే యాంటీ aromatic. 5 మెంబర్డ్ సిస్టమ్ లో నెగటివ్ ఉండాలా పాజిటివ్ ఉండాలి. రివర్స్ అవుతుంది చూడండి.
నాన్న ఈ ట్రెండ్ చూడండిరా, ట్రెండ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ అంట, కొటేషన్ ఉంది, విన్నారు కదా? ట్రెండ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్, రైట్ ఇట్ అంటే దాన్ని స్వారీ చేయండి, దాన్ని ఉపయోగించుకోండి అని అర్థం. ట్రెండ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్. సో ఒక ట్రెండ్, ఒక ప్యాటర్న్ చూడండి, దాన్ని బట్టి కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ తీసుకోండి, బట్టి కొట్టకుండా. ఇప్పుడు 3 మెంబర్డ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు కాన్జుగేషన్ లో ప్లస్ వస్తే యాంటీ అరోమాటిక్, మైనస్ వస్తే యాంటీ అరోమాటిక్. 5 మెంబర్డ్ సిస్టమ్ లో రివర్స్ చేయండి, ప్లస్ వస్తే యాంటీ అరోమాటిక్, మైనస్ వస్తే అరోమాటిక్. గమనించారా? 3 మెంబర్డ్ 5 మెంబర్డ్ కామన్ గా వస్తాయి మీకు హైయర్ అండ్ బిట్స్ లో. తర్వాత యూఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ 7 మెంబర్డ్ రింగ్ ట్రోపీలియా. ఈ బ్యాచ్ మొత్తం అదే. We call them as non-Benjamins. Next. Heterocyclic aromatic compounds. Heterocyclic aromatic compounds. వస్తున్నా. They are aromatic and they contain, in addition to the carbon, they are going to contain other atoms. So top priority, one by one తీసుకుంటే వెళ్ళండి, it's going to be pyridine. ఇప్పుడు చెప్పండి చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా మీ సార్ ఏం చెప్పారు? లోన్ పెయిర్ గనక కాన్జుగేషన్ లో ఉంటే ఆ లోన్ పెయిర్ ని డీలోకలైజ్ చేయమని చెప్పారు. 5 ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని దీంట్లో? అది పిరిడిన్, పైరు, రెండింటిని అప్లై చేయండి. రెండిట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్లు చెప్పండి చూద్దాం. PYRIDINE పిరిడిన్, పైరు. చెప్పండి రెండిట్లు. దీంట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్లు అని, దీంట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్లు అని. నేను అడిగే ప్రశ్నకి సమాధానం క్లియర్ గా. ఈ లోన్ పెయిర్ ని నేను డీలోకలైజ్ చేయొచ్చా అంటే 3 పై బాండ్స్ 6 ప్లస్ ఈ లోన్ పెయిర్ కలిపి 8 అవుతాయా? 8 అంటే 4n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, యాంటీ అరోమాటిక్ అవుతుందా? సార్ ఇది ఇంటెలిజెంట్ గా అరోమాటిక్ కింద రాశారు కదా సార్. లేదు లేదు లేదు, యాంటీ అరోమాటిక్ అవుదంటారా? 6 తీసుకోవాలి. నిన్న మొన్న మనం మీకు నేర్పించింది అదే. ఇదిగో పైరోల్ సిస్టమ్ కి పిరిడిన్ సిస్టమ్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఖచ్చితంగా మీకు ఈ పై బాండ్ తో లెఫ్ట్ గాని రైట్ గాని, కర్సర్ చూడండి మీ స్క్రీన్స్ మీద, ఈ లెఫ్ట్ ఉన్న పై బాండ్ తో గాని రైట్ ఉన్న పై బాండ్ తో గాని లోన్ పేర్ కాన్జుగేషన్ లోనే ఉంది. ఇలాంటి లోన్ పేర్ ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా ఇట్స్ గోయింగ్ టు డీలోకలైజ్, నో డౌట్. ద హైబ్రిడైజేషన్ విల్ బి sp2. కాబట్టి ఎన్ని పై ఎలక్ట్రాన్లు రండి ఇక్కడ చెప్పు? 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ అరోమాటిక్. ఇక్కడ ఉంది ఈ లెఫ్ట్ ఉన్న పై బాండ్ తో ఈ లోన్ పేర్ కాన్జుగేషన్ లో ఉంది, బట్ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ టు ఏ పై బాండ్. ఆల్రెడీ పై బాండ్ ఉంటే ఇక దాని జీవితానికి ప్యూర్ ఆర్బిటాల్ లేదు ఆ లోన్ పేర్ ని డీలోకలైజ్ చేయడానికి. కాబట్టి ఆ sp2 హైబ్రిడ్ లోనే ఉంటుంది, అది డీలోకలైజ్ అవ్వకుండా లోకలైజ్డ్ అనాలి దాన్ని. ఇక్కడున్న ఈ లోన్ పేర్ ని డీలోకలైజ్ అనండి, ఇక్కడున్న లోన్ పేర్ ని లోకలైజ్డ్ అనండి. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీ కన్సల్టేషన్ 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్. సబ్జెక్ట్ అంటే ఇదే, కాన్సెప్ట్ అంటే ఇది, నేర్చుకో. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, దీని పేరు ఫ్యూర్. ఎప్పుడైనా సరే డీలోకలైజ్ చేసేటప్పుడు యూర్ అలౌడ్ టు డూ ఓన్లీ 1, రెండింటిని చేయొద్దు. 2 ఉన్నాయి అనుకోండి, యూర్ అలౌడ్ టు డూ ఓన్లీ 1. 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఎప్పుడు చేయకండి. ఇక్కడ కూడా 5 ఎలక్ట్రాన్స్ 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్యూర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి థయోఫెన్.
దిస్ ఈస్ థయోఫిల్. ఇక్కడ కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 pi electrons. లోన్ పైన డీలోకలైజ్ చేయండి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 pi electrons. క్లియర్? నెక్స్ట్ some special cases. Special cases, try to learn these. Seven-membered system. The name of the compound is propone. The name of the compound is propone. Same. This we are going to call it as propylene. Are these compounds going to be non-benzenoids? ఈ రెండు కూడా they come under the category of non-benzenoids. చూడంగానే చెప్పేయచ్చు, they don't resemble benzene. Non-benzenoids. Now, dear students, ఇక్కడ is this compound aromatic? Good. That's right. Is this compound aromatic? ఇలాంటిది ఇచ్చినప్పుడు, ఇలాంటి పోలార్ బాండ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాటిని డీలోకలైజ్ చేయండి. You need to consider very. ఇది ఫస్ట్ టైం వింటున్న వాళ్ళు జాగ్రత్త చూసుకోండి. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ డన్. ఇలా రాయ. ఏం చేశాను అర్థమైందా? సి డబుల్ బాండ్ ఓని షిఫ్ట్ చేశాను, అంతమేం చేయండి. అప్పుడు మీకు ఏమొచ్చింది? ఇది ట్రోపేలియం సిస్టమ్ లాగా వచ్చింది. అలా చూసుకోవాలి. సో 6 pi electrons aromatic. 6 pi electrons and the system is going to be aromatic. అలా వెరిఫై చేయాలి. అలాగే ఈ పక్కన ఉన్న సిస్టమ్ ను కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా అలాగే వెరిఫై చేసుకోవాలి. arrow ఇవ్వండి, it is standing for resonance. OH has nothing to do. O minus and plus. Sir. ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ are going to be 6 pi electrons. Right, clear to you? So last one before concluding the class, it is COT. Special cases lone it is COT, which we are going to call it as cyclooctatetrene. Danta we can conclude the session. Have patience. Last one. Cyclooctatetrene. దీన్ని we call it as COT. COT. చదవండి అందరూ ఒకసారి. cyclooctatetrene. cyclooctatetrene COT అంట. మరి పేరు సిగ్నిఫై చేసినట్టుగానే చూడండి. This moiety is going to be like this. Right. So if you check this, cyclic, conjugated, planar. ఏ రూల్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఇది? 4n రూలా, 4n plus 2 రూల్.
సో దిస్ సో 4n రూల్ కాబట్టి it appears to be anti-aromatic. This is the expected structure. A special case జాగ్రత్త. But dear students, the actual structure is going to be like this. Actual structure you need to figure out like this. Actual structure ni ila meer consider cheyali, which is going to be out of the plane. Clear to all of you? So out of the plane. So దీంట్లో డబుల్ బాండ్స్ వచ్చేప్పటికి ఇటు ఒక డబుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, రైట్? సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే వన్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్ ఏదైతే నేను కొద్దిగా ఈ గ్రీన్ షేడ్ తో వేస్తున్నాను, ఇది థిక్గా వేస్తున్నాను. ఇది యాక్చువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇలా ఉంటుంది. డైఫ్రాక్షన్ స్టడీస్ ప్రకారంగా చూస్తే ఈ రెండు లిమ్స్ కూడా ఒకే ప్లేన్ మీద ఉండవు. ఇక్కడ మాయిటీని చూపించినట్టుగా ప్లేనార్ గా ఉండదు. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ అబౌవ్ ద ప్లేన్, దిస్ ఈస్ అబౌవ్ ద ప్లేన్. అంటే ఓవరాల్ గా మాయిటీని కనుక మనం చూసినట్లయితే కనుక ఇలా ట్విస్ట్ అయినట్టు ఉంటుంది. ఇలా ఉందా, రెండు లిమ్స్ ఇలా మూవ్ అయినట్టు ఉంటాయి ప్లేన్ మీద నుంచి. రెండు ఇలా ప్లేన్ మీద ఉండవు, లిమ్స్ రెండు ఇట్లా మూవ్ అయినట్టు ఉంటాయి. ఇది అబౌవ్ ద ప్లేన్ అనుకుంటే గనక దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఈ లింబ్ వచ్చేపాటికి బిలో ద ప్లేన్. కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద నెసెసిటీ కండిషన్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ ప్లెనారిటీ. ఈ స్పెషల్ కేసెస్ ఇలాంటి వాటికి రూల్స్ ఏ ఉండవు. స్పెషల్ కేసెస్ ఏంటంటే అవి ఎందుకు అలా స్పెషల్ అనేది నువ్వు నేర్చుకో. ఇది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఒకటి. మిగతా ఏంటంటే రూల్స్ ప్రకారం ఉన్నాయి, రూల్స్ అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఇది స్పెషల్ కేసు. స్పెషల్ కేసు అనేప్పటికి ఏంటో స్పెషల్ కేసు అనేది నువ్వు ఇన్పుట్ చేసుకోవాలి. ఇదిగో సైక్లోఆక్టాటెట్రిన్ యాజ్ అ నేమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు సిగ్నిఫై, నీకున్న ఐయుపిఏసి నామెన్క్లేచర్ యొక్క బేసిక్స్ తో వేసేస్తావు సైక్లోఆక్టాటెట్రిన్. ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ థెరటికల్ గా ఆన్ పేపర్ ఇట్లా వేసావు. వేసి నీకున్న రూల్స్ అప్లై చేసుకుంటే యాంటీ అరోమాటిక్ అనిపిస్తుంది, కానీ అది కాదు, యాంటీ అరోమాటిక్ కాదు. దాని స్టెబిలిటీ అదంతా చూస్తే అంత లీస్ట్ లో కూడా ఏముండదు. ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా దాని ఎలక్ట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్ స్టడీస్ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్, ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ తో స్ట్రక్చర్స్ అవన్నీ కూడా డిటర్మిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ స్టడీస్ చూసినప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ నాన్ ప్లేనార్ గా తెలిసింది. ఎలా వచ్చింది ఐడియా? దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి టూ లింబ్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ లింబ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, ద అదర్ లింబ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిలో ద ప్లేన్. ఈ మిగతా బాడీ అంతా ప్లేన్ మీద తీసుకోండి, మధ్యలో వేసి ప్లేన్ మీద తీసుకోండి, వాడు ట్విస్ట్ అవుట్ ఏం తీసుకోండి. So this moiety as a whole is going to be non-planar. So if it is non-planar, dear, you can't categorize as aromatic or anti-aromatic. So this compound hot is non-aromatic. Okay. So దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా దిస్ ఈస్ కామన్ ఫర్ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్, విచ్ ఈస్ న్యూమరికల్, అరోమాటిక్ ఏది, నాన్ అరోమాటిక్ ఏది, స్టేబుల్ ఏది, బేసిక్ స్టఫ్. ఇంకా దీని హయ్యర్ టాప్అప్ ఏదైతే ఉందో అది వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ ఇన్ ద మండే క్లాస్. ఇంకా కొన్ని డైపోల్ మొమెంట్ సంబంధించి పర్మనెంట్ రొటేషన్ అబౌట్ ద డబుల్ బాండ్ వేర్ యూ గెట్ ద అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్, రేట్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్, దీని ఎక్స్టెన్షన్ అంతా మండే క్లాస్ లో చూద్దాం. రేపు మండే ఎగ్జామ్ కి వచ్చేపాటికి ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ అపాన్ విచ్ ఆర్ అరోమాటిక్, విచ్ ఆర్ నాట్ అరోమాటిక్, అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద స్పీషీస్ అంతవరకు ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ కవర్డ్ ఇన్ ద బుక్, రైట్? సో ఈ కంటెంట్ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ క్లారిఫై నాన్న, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. సీ యూ టుమారో. ఈ డిస్కషన్ చేసిన అంతట్లో ఎక్కడన్నా మీకు అర్థంగానే ఉంటే గనక కమప్ విత్ యువర్ డౌట్స్. రాసుకున్నారా నోట్స్? ఈ బోర్డ్ ప్రజెంట్ చేయాలా? పైన ఈ బోర్డ్ షేర్ అయిన గ్రూప్ లో నోట్ చేసుకున్నారా లేకపోతే రాశారా? అందరూ షేర్ చేయట్లా అయితే
సార్ 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 వీకెండ్ లో అది ఐయుపిఎస్సి కూడా ఉంటది అన్నారు సార్. అవును. అదే పైస్ పైన అవి కూడా అడుగుతారా సార్? లేదు లేదు, అయ్యలేదు. ఓకే సార్. కావాలా పెడదామా చెప్పు, మన చేతిలో పనే నేర్చుకో. అంటే లేదు సార్ క్లాస్ చూద్దాం, రోజు షెడ్యూల్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ప్రణవ్ ప్రణవ్ aromatic హెట్రోసైక్లిక్ అడిగేవిగా చూడు ఒకసారి. అర్థమైందా హెట్రోసైక్లిక్? నోట్స్ పెండింగ్ ఉందా? రైట్, క్లోజ్ చేస్తున్నాను.